Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Good? Okay. So, students, in the previous two meetings, you have learned about the vocabulary, how to master a new vocabulary, and also how to understand instruction or question. Jadi, di 2 minggu yang lalu, kalian sudah paham ya beberapa new vocabulary related to skeletal system, beberapa kosakata tentang skeletal system, dan juga cara untuk memahami instruksi atau mencari kata kunci dalam suatu instruksi atau pertanyaan. So, as we discussed earlier, one of your purposes in taking this course, taking this ESP class, is to understand the assignment given by your lecturer, right? Tujuan kalian mengambil kelas ESP ini adalah agar kalian paham tugas yang diberikan oleh dosen atau membantu kalian dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. That's why tugas itu sudah Miss lihat ya. Ini tugasnya terkait skeletal system and there are 10 questions. Here the 10 questions. So your understanding about the vocabulary of skeletal system and also how to understand a question is helpful to help you answer this question, but it's not enough. You need to have a reading strategies to answer this question. Because in finding the answer for this question, you don't have to read all the text, all words or sentence in this text. Jadi kalian tidak harus membaca keseluruhan teks ini, ya, keseluruhan teks ini kata per kata, kalimat per kalimat untuk menjawab ke-10 pertanyaan ini. So how can we do it? There are 2 reading strategies that we can use to find the answer of this question. Of course, it will be more effective and more quickly. So, before we come to the learning material, I have a video for you. Please watch it first. So, students, this is the video. Please watch it carefully. Skimming and scanning are great techniques. You can use them browsing Facebook, looking at reports, reading a book, or writing an exam. In fact, just about anything. We are trying to get a quick idea of its general meaning. However, we won't worry about getting a lot of detail. We can use this technique for things like seeing what our friends are doing via Facebook, working out what rubbish we plan to watch on TV tonight, or a bill. Scanning a document, on the other hand, is about looking for specific words, phrases, or numbers. We might do this to look on our phone to find the name of a contact, or we could use it to look online to find out facts and figures to prepare for a test. Okay, now students, you have watched the video about the reading strategies. So now can you guess what are the 2 reading strategies that we can use in finding the answer of the text? Can you guess? Yes, good. Skimming and scanning. So what is skimming and what is scanning? Look at, so wait, this is what we learned today. Can you see my screen? Yes, skimming and scanning. So skimming and scanning are the best method in reading that we can use to find the information more quickly and more effectively. First, skimming. Nah, what is skimming? Apa sih skimming itu? Nah, skimming refers to the process of reading only main ideas within a passage to get an overall impression of the content of a reading. Jadi, skimming itu adalah proses membaca khusus pada bagian main idea dalam suatu teks ya. Jadi yang kita cari dalam skimming itu adalah main idenya. Tujuannya to get an overall impression of the content. Jadi kita tujuannya untuk memahami secara keseluruhan atau secara tersebut atau dalam teks tersebut.
So that is skimming. Yang kita cari adalah main idenya dari keseluruhan. Now, scanning. Berbeda ya dari skimming tadi. Scanning is a reading technique to be used when we want to find information more quickly. To find specific information more quickly. Jadi di scanning ini kita tidak mencari main idenya, melainkan yang kita cari di sini adalah specific information. In scanning, you have a question in your mind and you read a passage only to find the answer, ignoring unrelated information. So when we scan a text, saat kita scanning itu yang kita cari adalah sesuai dengan pertanyaan. Apakah pertanyaannya terkait tempat, tanggal, ataupun jumlah. Jadi kita fokus pada pertanyaan itu saja. And then we ignore unrelated information. Saat scanning itu kita cari keywordnya saja dan kita mengabaikan unrelated information atau informasi yang tidak berkaitan dengan apa yang sedang kita cari. Oke. So, bagaimanakah cara scanning and bagaimana cara skimming? First, we will discuss about how to skim. How to skim. Skim tadi yang mencari main idea dalam teks ya, tolong dipahami. So we can skim the information by firstly read the title. So it's important for us to read the title first, karena title itu sangat menentukan apa yang akan dibahas ke keseluruhan teks itu. And then next we need to read the introduction or the first paragraph. Nah, kita sudah sama-sama tahu ya. The main idea is commonly found in the first paragraph. That's why when we skim the information, we need to read the introduction or the first paragraph. And then after that, read the first sentence of every other paragraph. Ya, setelah kita baca paragraf pertama, kita harus membaca each first sentence of every paragraph ya. Maaf Miss, yang sudah Miss bilang tadi, bahwa every main idea, setiap kata main idea itu umumnya terletak di bagian awal paragraf, in the first sentence of every paragraph. Next, what we have to do is read any headings and subheadings. Nah, dalam paragraf itu kadang ada headings dan subheadings. It's important to find the main idea of the text. Next, we have to notice any pictures, charts, or graph. Selain membaca judulnya, membaca paragraf pertama, dan membaca kalimat-kalimat pertama setelah pada bagian setiap paragraf, we also need to notice any pictures, chart, or graph. Kita juga perlu perhatikan dengan seksama gambar-gambar yang tersedia, baik gambar ataupun grafik dan juga tabel. And then we need to notice any italicized, ini maksudnya kalimat kata atau kalimat yang dimiringkan atau diboldkan. Karena biasanya kata atau kalimat yang diboldkan itu atau dimiringkan itu, it's an important point in the text. Okay. And the last one is we need to read the summary or the last paragraph. Jadi dalam suatu teks itu, the last paragraph will conclude all the information of the text. Okay. Jadi seperti itu ya cara men-skim informasi dalam teks. Cara kita mencari main idea dalam suatu passage ya. Next, how to scan. Scan itu apa tujuannya tadi? To find the specific information ya. Yang kita cari specific information, bukan seperti skimming tadi yang kita cari adalah main idea atau konteks keseluruhan, secara keseluruhan. Now, how to scan? First, state the specific information that you are looking for. Jadi kita harus menyatakan informasi spesifik khusus apa, informasi spesifik apa yang sedang kita cari. Itu harus kita bear in our minds ya, harus kita pikirkan. And then, try to anticipate how the answer will appear and what clues you might use to help you locate in the answer. Jadi kita harus fokus clue yang mungkin bisa kita pakai dalam mencari, melokasikan jawaban yang ingin kita temukan. For example, ini ya contohnya, if you were looking for a certain date, you would
quickly read the paragraph looking only for numbers. Nah, misalnya dalam suatu pertanyaan, kita disuruh untuk menemukan a certain date, tanggal tertentu ya. Jadi, of course, secara cepat kita harus melihat pada bagian paragraf itu hanya fokus ke number saja. Itu contoh tahap kedua dalam men-scanning paragraf atau teks. Next, use headings and any other aids that will help you identify which section might contain the information you are looking for. Ini juga penting ya. Misalnya dalam satu teks tentang skeletal system yang nanti akan kita bahas, itu ada subheadingsnya, misalnya the definition, the component, the function, the problem. Nah, itu perlu diperhatikan sebelum kita mencari lebih lanjut the specific information yang ada dalam paragraf tersebut. And the last one, selectively read and skip through section of the passage. Nah, jadi bisa jika dirasa tidak ada informasi yang kita dapat, langsung saja kita skip. Kita hanya fokus ke keyword yang ada di kepala kita dan skip saja informasi yang tidak diperlukan. Oke. So students, it's time to practice. Okay, students. Now, bagaimanakah how we can interpret what we have learned previously to what you asked for? Ya, bagaimanakah cara kita mengaplikasikan pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi tentang skimming and scanning dalam menjawab pertanyaan ini? So, ini pertanyaan yang diberikan oleh your lecturer, right? So the first question is, what is the skeletal system? And how many bones are there in the adult skeleton? So, what things that we need to do first is to identify which strategies that we have to use in this question. Jadi, cara pertama adalah kita menentukan apakah untuk pertanyaan seperti ini kita membutuhkan teknik skimming atau scanning. Coba pertanyaan yang pertama ya, ini ada terdiri dari dua pertanyaan. The first one is, what is skeletal system? Jadi ini berupa uraian yang mana bukan specific information. That's why in this question we need to use skimming. So skimming techniques. How can we use skimming technique? Baik, kita kembali ke PT tadi. How to skim? Read the title. Yes, kita titlenya teks kalian tentang skeletal system. Okay, next, read the introduction or the first paragraph. Mari kita baca paragraf pertama. Ingat ya, pertanyaannya about what is skeletal system. So let's read the first paragraph and then read the first sentence of each paragraph. Okay, mari kita baca. The skeletal system is the organ system that provides an internal framework for the human body. Nah, langsung ketemu jawabannya ya. Jadi tahap dari skimming itu kita baca the title and then we have to read every first sentences of the paragraph. Nah, langsung ketemu, kebetulan langsung ketemu. So the answer is found in the first paragraph, in the first sentence of the first paragraph. Next, the next question. How many bones are there in the adult skeleton? Maksud pertanyaannya, berapa banyak tulang yang ada pada rangka manusia dewasa? Do we need a skimming technique or scanning technique? Can you guess? Ya, scanning, karena di sini kita perlukan adalah specific information about the total of human bones. Nah, total dari adult bones, ya, total itu specific information ya, harus diingat, bear in your mind. Okay. Now, how to scan? Mari kita kembali lagi ke materi tadi. First, state the specific information you are looking for. Nah, sudah ya, total dari jumlah tulang yang ada pada rangka manusia dewasa. Next, try to anticipate. Nah, contohnya di sini.
quickly see the paragraph looking for only numbers. Misalnya ini clue-nya ya. Kalau di sini pertanyaannya how many bones are there in the adult skeleton? Berarti kita bisa juga menggunakan clue ini. Kita only focus for numbers. Nah, we try to use numbers only. Oke, mulai dari paragraf pertama. Cari cepat. Adakah number di sini? Ada di sini. Mari kita baca ya. In adults, the skeletal system includes 200 bones. Nah, langsung ketemu jawabannya. Berarti scanning kita sudah dilakukan dengan cara yang tepat. How many bones are there in the adult skeleton? 206. Okay, correct ya students. Mari kita bahas bersama-sama satu pertanyaan lagi. Describe the composition of bones. Composition of bone. Ini kita gunakan skimming or scanning. Ya, scanning ya. Yang kita scanning adalah, ingat tahap-tahap scanning. State the specific information you are looking for. Berarti yang harus kita ingat di kepala itu adalah komposisi tulang. Oke, mari kita baca lagi. Yang pertama tentu kita scanning kata yang ada paragraf yang ada tulisan bones-nya. Ada. Di sini ada bones. In adult, the skeletal system include 260 bones. 206 bones. Bones contain blood vessels, nerves, and other tissue. This is the answer. Bones contain blood vessels, nerves, and other tissues. Konten itu sama dengan komponennya ya. Jadi jawabannya kita dapatkan pada paragraf kedua, kalimat kedua. Nah, seperti itulah kira-kira cara scanning jawaban yang sesuai dengan pertanyaan di bawah ini. So far, any question? No? Nah, perlu diingat lagi ya, skimming itu kita mencari main idea, sedangkan untuk scanning kita mencari specific information. Ya. Tidak ada pertanyaan? Sure? Oke, kalau tidak silahkan make a group of 3 ya. Satu grup bertiga, and please discuss this 1, 2, 3, berapa lagi yang tinggal? 8 question ya. Silahkan dibahas ke-9 pertanyaan, ke-8 sisanya pertanyaan ini. And if you have any question, if you confused with anything, you may ask me. Okay? Let's do it now. Okay, students, good job for today. Your answer we will discuss it in the next meeting. So, thank you for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.